friends, good morning. I am Ansupriya from Jharkhand. Now I am going to tell something about. Hi everyone, my name is Sahil Akhtar. I belong to Unnao, Uttar Pradesh. So today's topic is the importance of English language. So first of all, thank you for giving me this opportunity. Hello everyone, I am Anjali and today I am here to speak about it. A wonderful evening to one and all present here. Myself Yogita Sagar and today I am here to deliver a short pack. Hello friends, myself Archana Tiwari from Surat, Gujarat. Today's my topic is... Hi friends, I am Bittu Kumar Mathur from Bihar. I welcome you. Hello friends, my name is Radhika Vyas. I am from Sunawar. Hi everyone, good morning. This is Mitlesh and I am from Bihar. Hi guys, my name is Bhavna Vaishnav. I read in class 10th in Government Senior Secondary School Banota. My district is Pali and state Rajasthan. Hi friends, good morning to everyone. I am Wasim Akram from Siwan, Bihar. Hello everyone, my name is Mosukwari. I am from Bihar in district Khagaria. Hi friends, my name is Naveen Kumar Yadav. I am from Riva. Hi friend, I am Habiba from Perth. Hello everyone, my name is Shagun Pandey. I am from Uttar Pradesh and my today's topic is... Hi friends, good evening. My name is Deepak Kumar Modi. I am from Gredi, Jharkhand. Today my topic. Welcome back to Mass Study friends. Did you see that how beautifully the students spoke to us? They spoke very nice. Guys, English is really important. English can change your life. English also changed my life. I know that how it changed my life. So it can also change your life. So it is very important to you to speak English. Guys, आपने देखा किस तरीके से बच्चों ने बोला है. मैं आपको आगे पूरे वीडियोस दिखाऊंगा. पूरे इंडिया से मुझे बहुत सारे वीडियोस आते हैं और बहुत एक्साइटेड होते हैं स्टूडेंट्स. तो मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ. आई एम गिविंग प्लेटफॉर्म टू द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया टू स्पीक. दोस्तों, कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलना चाहते हैं, लोगों के सामने आना चाहते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन मौका नहीं मिलता है. मेरे YouTube के प्लेटफॉर्म से अगर उन्हें मौका मिल रहा है, अगर उन्हें चांस मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों. तो दोस्तों आगे मैं पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा. दोस्तों वीडियोस बहुत सारे होते हैं लेकिन मैं कुछ ही वीडियो सेलेक्ट कर पाता हूं, लेकिन आपके वीडियो जरूर सेलेक्ट करूंगा अगर आप मेहनत करते रहे तो. दोस्तों काफ़ी इंप्रूवमेंट है, बहुत अच्छी बात है. पूरे वीडियोस देखना है. एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें. इस बार हमें वीडियो को 1000 लाइक चाहिए. कितने लाइक चाहिए? 1000. तो आपके घर में जितने भी मोबाइल हैं सब में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मास स्टडी को सब्सक्राइब करें. और हाँ, जो वीडियो मैंने बनाया है दोस्तों बहुत मेहनत लगती है. दिन भर आप मुझे वीडियोस भेजते हैं, मैं पूरे वीडियो को इकट्ठा करता हूं, उसके बाद एडिट करता हूं, उसके बाद जमाता हूं, सिस्टमैटिक उनको पब्लिश करना पड़ता है. दोस्तों अभी फ़िलहाल में मैं लॉकडाउन के टाइम पर गांव में हूं. आपको बता दूं कि वीडियो अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है. बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है. गाँव के बाहर जाना पड़ता है. लिटरली आपको बता रहा हूँ, गाँव के बाहर जाना पड़ता है, खेतों में जाना पड़ता है, वहाँ जाके आपका वीडियो अपलोड करता हूँ. 4-4, 5-5 घंटे बाहर बैठा रहता हूँ, वहाँ जाके आपका वीडियो अपलोड होता है क्योंकि स्पीड बहुत कम है. इसीलिए जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपके दोस्तों के जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आपके मोबाइल में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वहां पर उसकी लिंक शेयर करें. सबसे सब्सक्राइब करवाएं. आप चाहें तो बहुत जल्दी सब्सक्राइब करवा सकते हैं दोस्तों. इसलिए स्टेटस पर रखें, व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालें, फेसबुक पर डालें, सब्सक्राइब करवाएं. इतना आप मेरे लिए कर सकते हैं क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों. तो इतना आपको ज़रूर करना है. अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आज का जो टॉपिक था इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, कितने प्यारे तरीके से बच्चों ने बोला है. और फिर आपको वीडियो के लास्ट में मैं कल का टॉपिक दूंगा. दोस्तों ध्यान रखना है, टॉपिक को 4 बजे के पहले भेजना है. तो चलिए शुरू करते हैं. Friends, good morning. I am Ansupriya from Jharkhand. Now I am going to tell something about importance of English in today's life. Firstly, thank you sir for giving me this opportunity. English play an important role in our everyday life. There is great utility of English in the modern world. English is one of the most spoken language around the world. One who knows good English can work anywhere in the world because it is the language of science and technology. This international language makes it possible for people from all over the world to connect easily. English is playing a major role for so many sections like education, medical and business. It is a language, it is the official language of 53 countries. In last, I want to say that English is backbone of today's education. Thank you. Have a nice day. Hi everyone, my name is Sahil Akhtar. I belong to Unnao, Uttar Pradesh. So today's topic is the importance of English language. So first of all, thank you for giving me this opportunity. So let's get started.
English is a very important language in the world. English is a global language. It is spoken all over the world. If you have knowledge of English language, so you can go anywhere or foreign countries and you can communicate each other easily. As you know, Bengali is spoken in Bengal and some places of Assam. Bhojpuri is spoken in Bihar and some places of Uttar Pradesh. Gujarati is only spoken in Gujarat. But English is spoken all over the world. If you want to gain knowledge about some topics or books which are written by foreign authors, so it is necessary to know about English language. At this time, English plays an important role to get a job in any sector. If you want to get a job, private sector or government sector, so you need to know about English language. If you speak in English, so everyone will hear you carefully as well as they will follow you. So I am also practicing of English language. So that's all about the importance of English language. Thank you. Hello everyone, I am Anjali and today I am here to speak about importance of English in today's life. Language plays an important role in human life. Out of all the languages in the world, English is considered as an international language. There are some reasons why English is so important and people attempt to learn it. I like to share the reason in my point of view. Sri Lanka is a developing country and there it is a compulsion to learn English at the preschool level. So their English is improved and fluent. The next part I am sharing with you is finding job opportunity in this competitive world. Presently, every company is looking for talented, qualified and confident employee. To deal in this highly developed world, a person need to know fluent English that makes its personality as a smarter employee. How do we communicate with other people in foreign countries who don't speak our mother tongue? The answer is using English, because everyone now know at least syllable English and it is easy to communicate. Books are the another major reason, because a massive quantity of books are written in English, so you must know the language to gain some knowledge, to learn something new and to read more. The final reason is internet, because all information shared on internet is in English. So you must know the language to understand it. Nowadays it is become a link all over the world. So that's why English plays a major role in our life. Thank you. Have a nice day. Hello everyone, my name is Shagun Pandey. I am from Uttar Pradesh and my today's topic is the importance of English in our life. As we all know, English plays an important role in our life. There is a great utility of English in modern world. In education, English is very important for higher education. English is the medium of instruction in education in most universities and education institute in the world. Thanks for listening me. Hi guys, my name is Bhavna Vaishnav. I read in class 10th in Government Senior Secondary School Panota. My district is Pali and state Rajasthan. Today's my topic, important of English in our life. English is very important language because in most of the countries of the world it is spoken and understood. English is ubiquitous and common language. It is the official language around 52 countries of the world. English is global language in present time, so it is clear that very important of English language, so we should give important of English language. Thanks for watching. A wonderful evening to one and all present here. Myself Yogita Sagar and today I am here to deliver a short paragraph on the importance of English in our life. English plays an important role in our everyday life. There is a great utility of English in modern world. So the use of English should be continued along with Hindi and other regional languages. In business, English is widely used by international business community to communicate across national border and maintain correspondence with national business parties or professional. English is essential. In education, English is very important for higher education and specialized training. English is the medium of instruction in education in most universities and higher education in institutes of the Hi world. friends, my name is Naveen Kumar Yadav. I am from Rewa, Madhya Pradesh. Today's topic is importance of English in today's life.
English is an international language in the world. Most people are using this language in daily life. It is an important language because we use this language to communicate with other country people. By mastering in English, people will able to learn more knowledge and gather more information. English used by the international business community. English is important for higher education and specialized training. English is essential for getting. Hello everyone, my name is Mosukari. I am from Bihar in district Khagaria. First of all, thank you sir for giving me this opportunity, and today I speak this topic, important English of our daily life. According to me, English is an international language in this world. Most people are using this language in daily life. Is it an important language? Because we use this language to communicate with others countries peoples. By mastering in English, people will able to learn more knowledge and gather more information. Thanks for listening me. Hello friends, myself Archana Tiwari from Surat, Gujarat. Today's my topic is importance of English in our daily life. Thank you sir for giving me such an opportunity. English become an international language in worldwide. Its importance cannot be denied nowadays. Most people are using English in their daily life. English is important for higher education and many trainings. Many books are written in English and are early translated in English. Hi friends, good morning to everyone. I am Wasim Akram from Siwan, Bihar. Today's topic, importance of English in today's life. Firstly, I want to say something about must study. Must studies are very important for every students. Nowadays, I am learning a lot from must studies. I joined this channel from 2 months, and I want to say some from other students. Which students could not join this channel till now, please join it as soon as possible. Thanks a lot sir to start this channel, and thanks again for giving me a chance. Let's go to the topic. My topic is importance of English in today's life. English is an international language in the world. Most people are using this language in daily life. Because it is a very important language for everyone, because we use this language with communicate from other countries people. When will we communicate with other countries people, that is a very golden chance. Hi everyone, good morning. This is Mitlesh and I'm from Bihar. Guys, today I'm very happy because I got such a beautiful chance to speak something about English, guys. And our topic is, what is the importance of English, guys? Guys, everybody knows that English is an international language and it is used across the world. So guys, we know very well that what is the importance of English in our life. Guys, if you want to do something special in any sector, then it plays a vital role in our life. So guys, you just take example. You just take example any kind of. Guys, if you are preparing of any competitive examination, then without knowing English, you can't crack any examination. And if you go for any job, then your interview will be conducted in English totally. So that is why you must know the importance of English. And guys, and it is the only one language which can you speak entire the world. It is not all language only it is spoken in India. It is used across the country, guys. And if you have knowledge about English, then you will feel a greatness and you will feel very happy. And it is one of the best language. It shows your personality, it shows your capacity, what the person you are, guys. So guys, in the last I would like to tell you one thing, guys. You must learn English and be smart and finally win the world. Guys, thank you so much for giving me such a beautiful opportunity to speak some things. Thank you so much, guys. Love you all. My name is Rashmi Nikam and I am from Maharashtra. I tell about English language. We know that English language, this generation English language is very important. Practice make perfect. Similar, we do practice of English language, then we speak English very perfectly.
English language doesn't easy, but English language is not hard. Thanks for listening. दोस्तों आपने देखा किस तरीके से बहुत ही शानदार तरीके से स्टूडेंट्स ने बोला, टॉपिक दिया था, उन्होंने प्रिपेयर किया और बोला। दोस्तों अब हमारे नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। दोस्तों पेड़ों का महत्व, एज यू नो दैट कि अभी ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत आ रही है पूरे इंडिया में। तो ऑक्सीजन कहाँ से आता है? पेड़ों से आता है। जितने ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे उतने ज़्यादा हमें ऑक्सीजन मिलेगा, उतनी ज़्यादा हरियाली होगी, उतनी ज़्यादा बारिश होगी और सब कुछ ठीक रहेगा। इसलिए आपको एक बड़े लेवल पर सोचना है कि पेड़ कितने इम्पोर्टेंस है, पेड़ों का महत्व, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज ये टॉपिक आप इसको अच्छे से कंटेंट में लिखें, यूट्यूब पर सर्च करें, आपको 10th या 12th की बुक्स में मिल जाएगा। लर्न करें, आपको रीड करके नहीं बोलना है। अगर आपने रीड किया तो आपका वीडियो सेलेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए आपको नेचुरली बोलना है, आराम से बोलना है, ठीक है। वीडियो का साइज कितना होना चाहिए? 2 मिनट का। जब भी आप वीडियो बनाएं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, वीडियो आपका कैसा होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, मतलब आड़ा होना चाहिए, ठीक है। इस बातों का ध्यान रखिए। आवाज़ आपकी तेज होनी चाहिए, चेहरा क्लियर होना चाहिए। बैकग्राउंड काफ़ी इस बार तो काफ़ी बच्चों ने अच्छा लिया है, लेकिन अगली बार आप कोशिश करें कि और आपका चेहरा क्लियर दिखे। आप चाहे तो अपने मोबाइल का फ्लैश चालू कर सकते हैं, पूरा फेस बहुत अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है। तो लगे रहिए दोस्तों, मेहनत करने से तो माझी द माउंटेन मैन बन गया है ना, उसने पूरे पहाड़ को तोड़ दिया। तो जो मेहनत करता है, जो प्रैक्टिस करते रहता है, उसमें इंप्रूवमेंट ज़रूर आता है। दोस्तों अगले 15 से 20 दिन, हो सकता है 30 दिन तक मैं ये कैंपेन चलाऊंगा। मेरा उद्देश्य है कि सारे बच्चे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करें। घर पर बैठे हैं, कोई काम नहीं है तो ये काम करें, मेरे साथ पार्टिसिपेट करें, आपके दोस्तों को भी बताएं। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे आपके रिलेटिव में जो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, उनको भी बताएं, उनको भेजें, हमारे वीडियो चैनल के बारे में बताएं और उनको भी बोलें कि सर को इस व्हाट्सअप नंबर पर, आपको जो व्हाट्सअप नंबर आपको मैंने दिया है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ, उस पर आप वीडियो भेजें। वीडियो सिर्फ 2 मिनट से कम का होना चाहिए, मैक्सिमम 2 मिनट्स का होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। अच्छे से बोलें, घर पर रहें और कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि जो सीखता है वहीं आगे बढ़ता है। आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, वीडियो कल 4 बजे से पहले आपको मुझे भेज देना है, 4 बजे से पहले भेजना है। 4 बजे के बाद मैं नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मुझे वीडियो अपलोड करना पड़ता है और वो काफ़ी टाइम लगता है। मैंने आपको बताया था जैसे कि यहाँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं है गांव में, तो मुझे कभी पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है, कभी पेड़ पर चढ़ना पड़ता है, कभी दूर जाना पड़ता है, बड़ी समस्याएं हैं। लेकिन आप इन समस्याओं को समझते हैं, इसलिए हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।